Hello. Oh my God, I have to stop putting the starting screen that covers everything. Okay. Yay. Hello, hello, hello again, everyone who watched live that ended up like an hour ago. Today, don't open your fridge. I'm everywhere. Hi, Karen. Hi, Leanne. Cześć, Jasia. Witajcie. Więc tak, dzisiaj się lakuje przez cały dzień. I ponieważ wszyscy, dużo próśb jest o kartki, więc dzisiejsze spotkanie nitkowe będzie spotkaniem kartkowym. I tak sobie myślę, że celem będzie stworzenie jak największej ilości przyzwoitych kartek. Przez przyzwoite rozumiem może nie nadmiernie skomplikowane, ale ładnie wyglądające, wykończone kartki. Ok, przeglądam teraz jeszcze na szybko maski, w razie gdyby się okazało, że na przykład którejś sobie nie umyłam, to ją zaplanowałam. Ale wydaje mi się, że wszystkie ulubione mam wyczyszczone, więc dzisiaj kartki będą dość proste. Wydaje mi się, że będą też vintage'owe, że ja lubię taki vintage'owy styl. Ok, i zaczniemy sobie od tego właśnie, że wydłubiemy sobie coś fajnego z moich koszyków. Wszystkie kartki będą w formacie 10×15, bo takie bazy mam już podocinane. W takim formacie najczęściej robię kartki, więc będzie idealnie. Okay, so guys, today we will have some card making session, and the goal is to make as many cards today as possible, and I would like them all to look decent. They will be all in that small standard. Oh, sorry for the sound. European weird awkward sizing, and we will be live for 1 hour, and I think that most of them will be vintagey, because that is the easiest one for me. And yes, I'm some might call it cheating, I call it smarting. Okay, so first one, what do we have here? That is my long forgotten box with the card making stuff, and I would like to find some kind of maybe neutral paper. Okay, I have something neutral. Those are gray stripes. Do I have something else neutral? Yes, I have a gray dust. So we have two options, and I have a vintage paper here. Oh, okay. So that will be my base, and I have some writing here on the top that I would like to say. You are a busy girl today. Yes, Karen, I am. I am a really busy girl today, but it just for today, and then it shouldn't be so busy. And the last project came out not bad at all, so a good juju. I have to use it till I have it.
And at the beginning and at the end, I will put it again because this month we are streaming every Tuesday on SnipArt. Today it's 9 p.m. That means that next week we will be live an hour earlier, and next week I will come with the pre-made composition, and we will just sorry for precise measurement is not my forte, so I'm trying to do my best here. Okay, perfect. So next week probably I will have something already pre-assembled to make it a little bit easier and different. Today is start to finish, and last one was start to finish as well. I picked a couple of stencils that I think will fit the best. We will do a little bit of stenciling, or maybe not, because we don't have any blending tools. Give me 1 second, guys. Sorry for that. Okay, I'm back. I'm back, and I have fresh foam, and we will start with some white spray paint. Słuchajcie, więc tak, były prośby o kartki wielokrotne, a to już mówiłam, więc na pierwszy ogień wybrałam sobie, mam tutaj kartkę papieru troszkę mniejszą niż moja baza. I właśnie się rozglądam na patrzywie za jakąś matą, żeby sobie podłożyć, żeby nie wybebrać całego stołu, bo jak wiadomo, kartkowanie trzeba robić niestety na czysto i wydaje mi się, że dlatego je porzuciłam, bo zaraz wszystko mi się ubrudzi i przytransferuje. Ok, przykładam sobie maskę i moim blenderkiem będę sobie stemplować białą farbą przez maskę. To nie musi być nic idealnego, po prostu chcę mieć jakiś wzorek. Zobaczymy, jak wyjdzie. Hey, Lanet! Hello, sunshine! How are you today? Hello, Terry again! Don't open your fridge. Friendly warning. Asia mówi, że uwielbia tą maskę. Ja też ją bardzo lubię. Mam dwie, bo raz ją tak zasiuwaksowałam pastą, że myślałam, że już nie doczyszczę, ale się udało. Okej, dobra. Nie widać wzoru jakoś bardzo nachalnie, ale coś tu mamy, coś widać. Więc w myśl tego, że chciałabym zrobić ich dzisiaj kilka. Okej. Dobra, to będziemy przyklejać. I teraz tak, cienki papier będę przyklejać klejem w sztywcie. Mój klej w sztywcie do najnowszych nie należy, chyba ktoś się tu nim częstował w międzyczasie. I mam wilgoć na moim papierku, ponieważ nie wysuszyłam sobie mojej paletki. Ok, gdzie jest? Okay. So my paper is wet because I didn't notice that I had some water on my palette. And yes, I'm using the stick glue to stick
the vintage page on my surface, and I will use a brush and Pentard express glue to attach my base panel to the card. Okay. Okay. And now come on, center, center, and go down. Yeah, nice and easy. Okay, let's adhere the edges. I have to remember about buying the film to my tape runner, because that makes card making definitely more enjoyable. Okej, dobra. Więc tak, mam naklejone tutaj dwa kawałki papieru. Zrobiłam sobie coś tam przed maskę i teraz fajnie by było dodać sobie jakiś element. I tutaj nam przyjdą z pomocą tekturki. Wybrałam sobie na dzisiaj kilka takich moich ulubieńców w sumie. Kartki to nie liczy, nie muszę się kryć z tym, że mam jakiś ulubiony. Ten będzie za duży. Moje krzesło dzisiaj wydaje jakieś horrendalne dźwięki. Będę musiała dać Excuse my squeaky chair. I have no idea what's going on with that chair today. Okay, so I have that owl that would be quite cool over here. No. So we will go with birdies. And let's not overcomplicate that one. So I will just add one branch with the birdies, and we'll paint it. We'll do some quick painting. First, white acrylic base. We definitely need to buy white with a little bit more coverage. Okay. Dobra, więc tak, rozważałam przed moment dodanie sowy, ale ostatecznie stanęło na pitaszkach. I tak, nakładam sobie najpierw białą farbę akrylową. Upewniam się, że moja tekturka się dobrze przykleiła do tego papieru, którego użyłam potem. Na pewno się zniszczyła najbardziej jak się da. To zawsze dobrze działa. Przykleję tekturkę do masy. Okay. Wezmę sobie opakowanie słówkowe jako podkładkę. Yes, so I very, very carefully managed to get those little birdies back to my surface. So now we will use the packaging as a protector, and I will add a little bit of green and maybe a little bit of blue. Do I have some blue? Maybe. Hello, blue. Where are you? Okay, I found some kind of blue. Indigo blue. Okay.
will do. It will do. Okay, and I need a dry-ish brush. The best option would be dry and clean, but at this stage of today, I will not be expecting miracles, and I will just take whatever my brush bucket offers today. So, guys, how is your week going? Do you like meetings on Tuesdays? The second one that we have on Tuesday. What do you think of this day for live streams and about that very short format that we are doing lately? Like it, not like it? Waiting for the feedback. Okay, so I'm just tapping a little bit of paint on the areas that we have leaves. They will be my green accent. Okay. Birdie's head got in the crossfire of green. So yeah, so this means that we will shade them from the top. Cover that boo boo. Okay. Just a little bit paint here and there, and then I will smooth it out with white. Maybe a little bit of brown. Okay, that's now blocked. This one is blocked as well. Oh my god, I need to ask Matt to open all the paint for me because I keep forgetting that time to time they have to be open just to not dry around the lid. Yes, I know I could just clean my tube after I use it, but nobody had time for that. Okay, so now with a little bit of brown, fish blue, good mix, I will just add a little bit of color here and there. Around the body. Okay. All this. Okay, I can spread it around. For this one, I have no idea what the sentiment will be. I will think about it off camera because sentiment is always this issue for me. And I spend ages figuring them out. And if I will leave it without sentiment, then I can have it for as the multi-occasion gift. Słuchajcie, i tak, napis do kart sobie wymyślę już na sam koniec, może poza kamerą, ponieważ zawsze wymyślanie napisu, co bym chciała powiedzieć, zajmuje mi najwięcej czasu. Dajcie znać, co myślicie o naszej nowej formule live'ów i czy wtorki Wam pasują, czy takie krótsze spotkania są spoko, bo to drugi z rzędu wtorek, więc może już mamy jakiś feedback. Zrobiłam bardzo proste blendowanie 3 kolorami. Głównie blendowałam białym. Oczywiście to znaczy, że nie mamy zbyt wielu szczegółów, ale taki inny artystyczny look też ok. Dobra, i teraz tak. Aha, cała gałązka mi się nie zmieści,
mieści mi się tyle. To było całkiem spoko. Ok, więc teraz moim pędzelkiem sobie rozwodnię te same kolory i po prostu je dodamy sobie tutaj wokół tych miejsc, gdzie ten kolor nam się pojawia na naszej tekturze. Okay. So I'm diluting the same colors that I used just to have a little bit more color consistency in the project. I didn't prime the paper, so I'm just adding some splatters. I'm not brave enough to make a bigger stain because I'm scared that it will go wrong and it will with my paper. Okay. Okay, and I think that we need also a couple of white splatters. And white has to be diluted as well. Try to dilute it with the clean water. It always make it less muddy. Dobra. I dodałam sobie klapnięcia tymi samymi kolorami farby, których użyłam do tekturki i dodaję kilka białych, bo fajnie pasowały. Przyklejamy sobie nasze ptaszki. I wiecie, co jeszcze by się przydał kawałek gazy albo czegoś takiego jednego pod spodem i wydaje mi się, że gazy właśnie będzie super. Okay, tak. Okay, so changing my mind, I will add a piece of gold underneath my bodies. Now I'm trying to make a very very distressed edge on my cheesecloth. Probably all of them will get black pen detailing on the edges when they dry. Now I have the water and I don't want to smudge them, but I need some contrast here, so it will be not just too bad on the card. Okay. Trimming of that part. And go here on this bit. Just loud over here to help my keyboard to stand out. Yes, I know this one is simple. Next one, we can go a little bit crazier. And that. Okay. And we will go through all of them at the very end. Where is my... Okay. So I will do it here on the old keyboard. I'm just tapping off the excess of the glue from underneath. And now, the place are ready. Okay, I really like how this little branch is picking to the composition. Dot of glue here and dot of glue here. And let it go. Great, thank you for your cooperation. And a glue that over there. Okay. So the first one will be done. I will leave it for it dry and we will chop off the excess of the chipboard at the end. Okay. And I'm adding plants to make sure that everything will fit. Dobra, więc słuchajcie, tą pierwszą zostawię już tak jak jest. Jest bardzo prosta. Odkładamy na bok.
jedziemy dalej. Drugą kartkę chciałabym zacząć w trochę inny sposób. Mam bardzo dużo napisów, szczególnie takich, które są snarky, więc drugą kartkę zaczynamy od tego, że wybierzemy sobie najpierw napis. Czyli najtrudniejszą rzecz, wybiorę sobie najpierw jakiś napis, który mi pasuje, weźmiemy sobie, oczywiście, że weźmiemy sobie coś ze snarki. Okay, so second one, I want to start with the sentiment. I want to find the sentiment and I want to start off from sentiment. We'll pick something from Tim Hope Snarky. Okay, so we will take this one. And I want to separate it for the simple single phrases. Okay. Ooh, where you see I survive another meeting that should be an email. Przeoczyłam. Okej, dobra, już wybrałam. Za późno. Teraz szukamy wiosny, która jak zwykle gdzieś się zapodziała, a przecież dopiero co zaczynam. Okay, so I want to have those sentences as a single stripe. I'm not sure if I'm pretty sure I'm not skilled enough with the trimmer, and it will go better with the knife. So this one, I want to start with the hardest for me part that is deciding on the sentiment. And it will still be quite simple lick and stick kind of card. Okay. Dobra, i słuchajcie, tak, rozcinam sobie mój napis na pojedyncze sentencje. Będzie mi się łatwiej to komponowało w mojej kartce. Okay. Dobra. I przyciąłem najkrzywiej jak się da, żeby przypadkiem nie było, że prosto. Okay, może Dawid się nie dowie. Okay, and of course I trimmed it as physically possible. Just you can do the word still. Okay, so now I need some kind of paper. So quick decision, we'll pick something from here. Those are really nice papers that I keep forgetting about having. And I already have some. It's horizontal and vertical, so I will go with, can it be, no, it will look weird.
it will look weird. Okay, so now the base. And now the base. Bada base, bada base. Okay, and my paper is too big for my base. So we take another paper to make sure I need my security border around. That is mine. And I want my paper to stand out a little bit more against the background, but I'm still not sure what I can do about it, except inking edges. Um, I can do that later as well. So I will just stick it on that super large now piece of paper. Make sure that it's nice all the way through. Okay, so now let's take some keyboard. I want something fancy. Fancy, fancy, fancy. And I didn't work with the needle here for a while, so how about this? How about this nice two-piece keyboard? It's covering the top, covering the image on the top. Okay, so don't worry. I have another one. Yes, that one will be nice. So I want to do something fun with the keyboard, and I'm pretty sure I had, yes, I have here a couple of those needle steel keyboards. We will look in the comments, look at the comments in the second. Okay, come on, look at that. I don't have patience, please. Really slowly. Piece by piece. So we will dive into the lazy drawer. And in my lazy drawer, I have the answer for my prayer. Two flowers that are already separated from the background in this frame. This frame is big. So we go with those. And yeah, that's what we will do. So the idea is for this one to go here, and this one to go here. That's why I wanted frame. So this frame, I think it should be brown, but we will use underneath of the other that I had that have that mesh that I love. I think that we need that mesh. Come on. I hope that they are the same size, and yet still never can be until we check. Yes, that will work pretty nice. Okay, so I want this piece to be super white. So let's go with my spray paint.
And embossing powder. Yeah. Just because I don't know where my embossing ink is, we will use acrylic paint. We do embossing. We could also use water. Okay. Again, my non-stick paper. Okay, maybe I don't need embossing because that one should be whitish enough on its own. See? Yes, it is whitish. It is whitish enough. Okay, so the bottom of the frame will dry while I will paint this part brown, and I will take my distress marker and hope that it's not dried out completely. It is dried out completely. Okay, other distress marker, another, no, grab this one because this one is not dry for sure. Dobra, więc tak, zaczęliśmy od napisu, trochę się męczyłam z ramką, że już sobie wymyśliłam, jak bym chciała, żeby wyglądało. Więc tak, chciałam zrobić embossing, ale zamiast embossingu zrobimy sobie, pomalujemy po prostu, pomalowałam dolną część na biało. Ta siateczka jest z ramki z sietkami polnymi. Jakoś mi tak pasuje do tego, co mam w tle na moim papierze. A to jest zwykły marker wodny. I to jeszcze sobie mogę sobie jeszcze. Ta ramka mi nie pasuje tak zupełnie idealnie, trochę wystaje, ale wydaje mi się, że ja to jakoś przeżyję. Nie wiem jak wy. Okay, so my frame is not a perfect fit. We have a little bit of the edge visible. I'm not bothered with that fact because I can trim it off. Okay, so let's have it only on one side if we are trimming it. And I'm trying to go as close as possible to the line, to the line, to the line. Okay. It would be more neat if I would wait until the glue is dry. But we don't have time to wait for stuff to dry. Okay, and I need something more, and I see that dotty paper here. So again, I will just make a stripe that can go here, and yeah, that will be nice. That will be nice. Okay, and go. You can go here, and you can go here on that. Okay, and now I really want to use that that little bit. So I will move it aside and cut it out. I bardzo chcę użyć tych plastików, są tutaj, bo mi ładnie pasują. W związku z czym przycięłam je sobie i pomaluję je markerami, żeby mi pasowały do reszty. Okay, so again, a quick job. Okay, that.
And I will use my watercolor marker. You can use whatever watercolor paint what is handy. I tak, ja tutaj akurat mam pod ręką flamastry, ale spokojnie można użyć farbek, albo kredek, albo nawet takie flamastry polne. Całkiem przyzwoicie powinny tekstówkami dawać radę. Miałam różne czasów, kiedy malowałam stemple. Zużywam to, co mam. Okay. Na kwiatuszkach dodaję różowe akcenty. Już nie były aż tak różowe. Tu je minimalnie przycieniuję tym zielonym, którym zaczęłam. Okay, so I wanted the magenta purplish accent that we have on the base, but I'm afraid to use a little bit more shading in that area, and now I cannot find the green marker that I used to add the color for they are like watercolors, so they will just create a nice shading. I will show you in a second. Okay. So nicely painted. I hope that you think that it's nicely painted as well. I'm quite content with my paint job on this piece. Okay, I'm trimming off the sticky bit, and now glue, 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 glue. Okay, and I can pick my flower. And can I stick my frame? Yes, I think that, oh, we are safe. We are safe here. We're sticking the frame. Okay. Hold the easy. Okay. And last sentiment. Like I said, basically lick and stick, because otherwise making like a full-on Russian style card with all the flowers and layers will take me much longer than I think 1 hour making one card only. I mean, I would be up for it, but I don't think that anyone else would be. Okay, and let's add this one. So we have the reason, and I will move my sentiment. I shouldn't, because it will leave the glue mark, but it doesn't want to sit like I would like it to. I will just move it. Okay. Oh, and I can cover that part that I
not so nicely. So after all, it works. Okay, I need to put something on it so the sentiments will stick nicely. The reason someone smiles today, or the reason drink, and I will add that red over here. Punchline. It could also go to the inside of the card. Okay, and I would like to have a little bit more of those pinkish accents. So I will just use my marker over here. I will cover my sentiment. And again, we are just adding some dots of color. Okay, and we have time for another one. So you will go with the card number 1, and 2 of you will be chilling. So we have 2, one with the flowers, one is with birdie. So how about the last one be a little bit on masculine? Why not? Okay, first place. And I will look in the comments in a second. That's the full for the place now. So, myślę, że tak, mam już 2 kartki. Takie, na jednej są kwiatuszki, na drugiej są książki. Myślę, że teraz jest tak bardziej męskim klimacie byłaby spoko. Który jest papier. Okay. Tak, to będzie moja baza i to jest fajny papier, który ma też taki błyszczący efekt. Okay, for the last one, I found this piece of paper and it's partially foiled. So that is cool. That is cool. Okay, okay. Now I have that cool block of wooden card front. And yeah, I definitely think that this one will work. Okay, so let's and let's look at the comments. It really shouldn't be alone in studio because I keep forgetting about all the live beauty. Okay, I trimmed a little bit too much, but I can trim my base a bit as well, so that will even out. Okay. Okay. Feeding along.
Yes, 1, 2, 3. Testing. Hi, Bella. Um, how does this look? Maybe. Never have seen her craft so fast because it's supposed to be a short meeting, and I can't have only two pieces made. So, with the spirit of the short crafty meetings, I'm trying to not rush it, but like not spend so much time um, on the silly details. Okay, now definitely I want to do something with this pencil. And how about vintage photo? I will just change the foam on my blender. The paint foam can go to the wash. Okay, and I'm not sure if the vintage photo will not be too pale. If it will be too pale, we will add some embossing powder onto it. Okay, holding it in place and just adding some ink. Now it will be fine. Oh my god, my whole desk is shaking, and my phone currently is attached to a desk. Okay, so we have a little bit of the pattern. Now click this tracing with my fingers here and there. And again, blending tool and use something underneath because everything will be brown. Okay, all the way around. Dobra, więc tak, na tą drugą kartkę, na tą ostatnią, znalazłam, to chyba w książku 13 były elementy drewniane, przemasowałam sobie kresem i wycieniowałam brzegi, żeby, żeby już sobie coś tam było i się działo i weźmiemy sobie takie teksturki, bardziej właśnie w męskim klimacie. Okej, i chcę jedną większą żarówkę. Jedną większą. Jedną taką mniejszą, ale zawiniętą w trochę inny sposób. Znaczy, że ten drucik w środku, nie pamiętam jak się nazywa, jest inaczej zwinięty. Nie. Ale i co, i będą dwie? Tak, będą dwie. Okay, so we will go with just two
case, I don't see where I could put the third one. And I will emboss it with distress and gold embossing powder, so they will be nice and golden. I can't be looking for my embossing ink, so anything will do. Anything works. Dobra, i słuchajcie, tak, zrobimy sobie złoty embossing na nich i nadal nie będę szukać teraz tuszu do embossingu, bo na to nam zejdzie cały live. Długo go szukam. Okej. Dobra. I żarówkę mogę posypać na złoto. I wezmę Queen's Gold Rangera. Okay, so I'm adding the embossing powder. I'm trying not to tap off too much of the excess, so the whole gut will build up nicely with only one layer of the powder, and I will not have to emboss it twice. Okay, so that will be my, let's wait for embossing pile. And now here, I will take you, and I will take you, if you are the same size, and I will take this guy, and a couple smaller ones. Okay. So, and now for the gears, some of them I will just ink up, and some of them I will also emboss. So they will be different. Oh, this one can be embossed. Okay. And up to the jaw. I will fish him in a second. This one I will emboss as well. This one I will just ink up quite dark. Okay, no white spots. No white spots. Good. And the rest can be just shaded. Okay. Okay, so let's close the ink. The heat gun. So the heat gun is preheating, and I will just push out my ears from the jaw. And the other one comes here. Okay. And let's emboss them.
it worked out quite nicely. Now they are nice and metallic looking. And I think that I will need something for my light bulb. Okay. I need some quite light yellowy paper. Here and that, let's go start with my hair, and then bring this and then go down the top and then go right. Okay, so I do have my paper, and I would like my paper to be more yellowish, but I will not complain. Let's do that and not complain. Okay. Just a little bit of shading, and I will be very not ergonomic with the use of the paper. Okay. And we have the blue palette. And I have blue over here. Okay, I have everything everywhere. Once you start card making, stuff goes everywhere in no time. That's my theory. And I don't think that I'm very wrong here. And it's specifically with card making because I want that sentiment that is buried over there underneath all the stuff. So, oh, come on. Thank you. Oh. Okay, so I dip my light bulbs and then they go on my paper. On my paper you go. I will let it dry for a second. I have really cool skeleton leaves, but they are all quite dark. So they will be too dark for this one. I could use that piece of cheesecloth that I have left, but it has to be a little bit dirtied up. Okay. That will be good. And how about another piece of the, by the way, it's English vocabulary. Not yes, vocabulary book. Okay. And like this, add a piece of the vintage paper. And then 2 layers of gold. I will find my ink knots because I just put them back to my drawer. Okay. So I'm adding that
goes, and I want it to be fluffed up. Okay, and I will use paper and add some thread. So that always looks good in the small microphone for this. A little bit of thread, and I have a nice point here. Dobra, bo się zapomniałam, że trzeba też Słuchajcie, więc tak, buduję sobie moją kompozycję. Zależy mi na tym, żeby tutaj pod tym miejscem, gdzie będzie napis, żeby po prostu było miejsce na napis i żeby było troszeczkę jaśniej tutaj właśnie z tą kompozycją spółek. Część z nich jest potuszowana, część z nich jest potuszowana i wyembosowana. Ok, teraz dodamy sobie czarny, dość gruby sznurek. I zrobimy go może 2 razy tutaj. Okay. I przyszyjemy sobie szybkami. Jeżeli ktoś nie lubi szybek w pracy, to można sobie oczywiście skipnąć ten krok i po prostu przykleić. Ale ja lubię i w męskim, takim mniej bardziej pracach zawsze fajnie wyglądają. And yes, I will use those staplers also as the decorative element here, and they will also hold my twine in place. If I would just manage to cut the end of the twine underneath my paper, that would be so much better because I still didn't manage to cut that one. So I will just improvise with the piece of cardstock. Okay, and let's cut the axis because I have way too much. Okay, so now light bulb numéro 1. And of course, you can go with the printed acetate to make it look cooler and all those cool stuff. But it will definitely also be more time consuming. And that is not today's goal to make a masterpiece. Today's goal is to make some cards. I słuchajcie, oczywiście można sobie troszeczkę taki pomysł, który no w tej chwili jest dość prosty, nie oszukujmy się, to żadne mistrzostwo świata nie jest. Ale można to spokojnie pociągnąć sobie dalej. Na przykład zamiast zwykłego papieru nakleić kalkę albo folię ofertówkową podmalowaną tuszem alkoholowym albo z jakimś fajnym nadrukiem, żeby żaróweczka była coś innego i żeby były takie, żeby było widać przez nie. No i generalnie można, jak to jest bardzo chce, to można naprawdę komplikować to i zabrać na zupełnie inny poziom, ale dzisiaj założyłam, że nie chodzi o to, żeby zrobić najlepsze i najpiękniejsze dzieło świata. Chodzi o to, żeby sobie usiąść i porobić trochę kartek. Ok, teraz lokalizacja i kompozycja. Część pójdzie pod żarówki, część spółek pójdzie pod żarówki, część pójdzie na. Okay, so some of them I want to place on top of my light bulb. Some of them will go
under. Okay. Mm, okay. And I will have to come up with some kind of sentiment, but sentiments are not my forte. So probably I will come up with something tomorrow before making a pictures. If I will not forget, I did remember to photograph, and I believe I don't want to lie because I'm pretty sure that I did post it or it was posted, not necessarily by me, but I'm pretty sure that it's supposed to be posted. It might be not true. I remember making the project. I even remembered about the picture on the next day, but I don't know if I did or didn't post it in my toolbox. Okay, the speedy life makes it impossible to check the comments, at least for me. And, then we will not have anything done in that 1 hour time. Okay, and I see we have a little issue here. We will add just one extra fog over here. It's nice and pretty. Take it off. Yes, it is. Okay. So now it has to dry in that area, and I will clean up my desk and show you all of them together. With 1 hour coming to the end. Okay. Yeah. Okay. And let's bring it faster with the keyboard on this one. And this one, oh, this one has way too much card stick. I will have to deal with it later on. I will have to cut the straight line. That's okay. I will. We can do it. Okay. So here I have my free card. This one is without sentiment, so but it is coming. So yeah, we have masculine one with very girly flowers, and one with the beardies. And each one of them was quite quick project, and they didn't take me too much time. And I know that they are not the best things on the world, but they are not the worst. And when you don't have a card handy and you need one, then ta-da, voila. This one could be hyped up by inking edges on pink or picking the pink, very pink base or adding some flowers. The same with this one. It's still waiting for a sentiment, and my camera is very, very not flattering for my projects today. And the last one is this one, quite masculine one and shiny.
I will pop them on the bases, add the sentiments, and yeah, that will be done. Okay. Any comments, questions, concerns? That's a great moment when I'm saying everything that I said in Polish. Dobra, więc słuchajcie, już nam się godzina wyczerpała, znaczy wyczerpała się i już jest godzina i coś. Tak, i tu są moje 3 kartki. Żadna z nich nie jest, słuchajcie, jakimś mega dziełem sztuki. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że żadna z nich nie jest wybitnym osiągnięciem na miarę Nobla, ale teraz już mam 3 kartki. W razie jakbym potrzebowała, mogę sobie dziabnąć w szufladę. Wkleję je oczywiście na bazy. Robię zdjęcia. Te 2 będą potrzebować jakieś napisy, pewnie zanotuję sobie do mojego banku napisów znaczajek. Okay. Więc tak, więc dzisiaj było kartkowanie. Jeżeli takie kartkowanie na bardzo prostym poziomie, to jest to, o co Wam chodzi i co byście chcieli więcej, to dajcie znać i zrobimy więcej takich spotkań. Może potrzebujecie inspiracji na pracę z konkretnym produktem, wtedy też można śmiało pisać. Okay, before I will go, before I will go, I will put on the bird for our life, and in case that you have something that you would like to see in next upcoming meetings, let me know in the private message or SnipArt or in the comments. Just tag me. So, I'm supposed to pay attention and social media overwhelming. Sometimes stuff are missing. Okay, let's dive in the comments before I will go. Yes, an even number. And I already feel like squeezing the 3rd one. I'm here. I'm just pushing through today. Yes, dictionary. That was the word that I was looking for. Cześć, wszyscy teraz robią takie męskie kartki. Anna, zbliża się Dzień Ojca. Dzień Ojca wydaje mi się, że w UK i w Stanach nadchodzi Dzień Ojca. Poza tym najwyższy czas na trend na męskie kartki, szczerze mówiąc. Bo kartki zawsze były zdominowane przez kwiaty. Już nie będę się pytać. Ta mi się podoba najbardziej. Ze wszystkich, które dzisiaj zrobiłam. Trzecia kartka. Tak, poprzednie były mniej męskie. Jedną stwierdziłam, że zrobię męską. Pomysł był na robienie prostych kartek, na takie, nie wiem jak to tłumaczyć, to inaczej niż polizane i przyklejone, czyli już trochę. Thank you for all the comments. 3, I'm very proud of you. Yes, Leanne, and that's the 4th project that I finished today during the live. Like, whoa. Okay, I will wrap it up and see you guys next week. Thank you so much. And see you in a week. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień. Dajcie znać, że Wam się podobało. Ja już klikam i widzimy się za tydzień. Tak jak mówiłam, z jakąś pracą, którą już będę miała złożoną i tylko będziemy sobie ją wykańczać.